Hello, my dear students. Today we are going to deal with the third session of our basic science class for 6th standard. So, on the previous classes, we have already dealt with various topics like microorganisms, different types of microorganisms, and then animal cell, and we have discussed about various types of cells in our body, and today we are going to deal with the plant cell. So hope you are clear with the previous topics. അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോട്ടിൽ എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ആസ് മെൻഷൻഡ് earlier, today we are going to deal with the plant cell. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആനിമൽ സെല്ലിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇനി പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. Now let us watch a picture of a plant cell. Before discussing about the plant cell and various parts of plant cell, let us watch an image of a plant cell. Hope you can see the image. This is the image of the cells present in an onion. ഉള്ളിത്തോലിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന സെല്ലിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Observe the picture carefully. You can see many cells lying side by side, just like the bricks of a wall. Each cell has a rigid wall. നമ്മൾ ഒരു മതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഓഫ് ദ സെൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഇസ് കോൾഡ് cell membrane. Here is a short description about how you can conduct this experiment and the materials required for conducting this experiment. Now let me show you an image of another plant cell. Can you identify the image? You have learned it in your lower classes. Yes, it is the image of guard cells. The guard cells are the cells that are present in the leaves of the plant. Now you can draw the guard cell into your notebook and label its parts as shown in the video. വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് തെറ്റിക്കാതെ തന്നെ ഗാർഡ് സെൽസ് അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഫേസും വേണം, ക്ലോസ്ഡ് ഫേസും വേണം. അപ്പൊ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് തെറ്റിക്കാതെ വരയ്ക്കുക. Okay, now let us discuss about plant cell. Watch the image of the plant cell carefully and note down the different parts of the plant cell. Can you find any differences in the parts of plant cell and animal cell? Yes. Before talking about the differences in the plant cell and animal cell, let us discuss about the various parts of plant cell. Which are the parts of plant cell? Nucleus, chloroplast, cytoplasm, cell wall, vacuole, and cell membrane. So these are the parts of plant cell. Now it is easy for you to find the difference between the plant cell and animal cell. After drawing the picture of plant cell and labeling its parts, you can now write down the differences that you have noticed between plant cell and animal cell. Okay, now let us discuss about the differences. Which are the differences that you can find? Yes, the first difference is the cell wall. The cell wall is only present in the plant cell and it is not present in the animal cell. So, what is the function of cell wall? Cell wall is a membrane which gives firmness to the cell. Okay, let us discuss about the second difference. The second difference is the presence of chloroplast in the
plant cell. And what is chloroplast? Chloroplast consists of chlorophyll, which gives the green color to the plants. So it is basically a pigment that gives green color to the plants. Photosynthesis വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആരാണ് ചെയ്യുക? പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് സെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ആനിമൽ സെൽ. ആൻഡ് the third difference is in the size of the vacuole. Vacuole വലിപ്പത്തിലാണ് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. The vacuole is very small in the animal cell and it is very large in the plant cell. Plant cellല് വാക്യൂളിന്റെ വലിപ്പം വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഏതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ? ആനിമൽ സെല്ലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. നൗ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും? 3 വ്യത്യാസങ്ങൾ. നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് സെല്ലും അനിമൽ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള 3 വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Now let us write down the differences between the plant cell and animal cell into your notebook. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളല്ലാതെ വേറെ പല ഡിഫറൻസും പ്ലാന്റ് സെല്ലും അനിമൽ സെല്ലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടി ഈ ഇമേജിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങളത് എഴുതിയെടുക്കുക. പ്ലാന്റ് സെല്ലിലെയും അനിമൽ സെല്ലിലെയും ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അവർ തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം. സോ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ കോമൺ ഇൻ ബോത്ത് പ്ലാന്റ് സെൽ ആൻഡ് അനിമൽ സെൽ? ലെറ്റ് us watch the picture of plant cell and animal cell. And now you can see the common factors or the common things present both in plant cell and animal cell. Which are they? Mitochondrion, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, nucleus, cytoplasm, and ribosomes. So these are the parts of the cell which are present both in animal cell and in the plant cell. Now you may please take page number 14 on your textbook and there you can see a checklist. അപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കോളത്തില് പാർട്സ് ഓഫ് സെല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് കോളത്തില് ആനിമൽ സെല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, തേർഡ് കോളത്തില് പ്ലാന്റ് സെല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്സ് ഓഫ് സെല്ല് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 2 എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. ന്യൂക്ലിയസും അതുപോലെ തന്നെ സെൽ വാളും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പാർട്സ് ഓഫ് സെല്ല് അതിൽ നേരെ താഴത്തേക്ക് എഴുതിയിട്ട് അത് ഏതിലാണ്, ആനിമൽ സെല്ലിലാണോ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലാണോ അതോ രണ്ടിലും പ്രസന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നേരെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട്. ഹോപ്പ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് ക്ലിയർ. അപ്പൊ പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളാണോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക? Now let us watch the cross section of a tender stem of a plant. If you watch the image, it might be clear that the plant cells present in the stem and in the leaves are different. Now it will be clear that there are also different types of plant cell like that of animal cell. Animal cellനെ പോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ് സെല്ലുകളും നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ട്. Okay, let us conclude the chapter by discussing about the topics that we have dealt with. Which all topics did we discuss? We discussed about microorganisms, different types of microorganism, microscope, cell, different types of cell, unicellular organism, multicellular organism, animal cell, plant cell, the difference between the plant cell and animal cell, about the parts in plant cell and animal cell. Now let us move on to the activity session. You can take page number 15 in your textbook and there you will see the question for the assessment. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. നോട്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ എഴുതിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ അസസ്മെന്റ് സെഷനിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളുടെ മുന്നേ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളുടെ ഒക്കെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനമായിട്ട് ഈ അസസ്മെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. Let us read the question. Do you agree with the following statements? Explain. So there you can see 4 statements and you have to say whether you agree with or not. ഈ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കൂടി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഹാൻഡ് ലെൻസ്, മൈക്രോസ്കോപ്പ് എക്സെട്ര may be used for observing cells. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഹാൻഡ് ലെൻസും മൈക്രോസ്കോപ്പും ഒക്കെ സെല്ലുകൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എഴുതിയിട്ട് അതിനുള്ള കാരണം എഴുതുക. മറിച്ച് വിയോജിപ്പാണുള്ളതെങ്കിൽ നോ എഴുതിയിട്ട് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എഴുതുക. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, there are organisms on earth with only one cell. ഒറ്റ സെല്ല് മാത്രമായിട്ടും ഈ ലോകത്ത് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. You can write the answer. Third statement, difference in the size of organisms is due to the difference in the size of cells. ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും വലിപ്പത്തിലെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അവയുടെ സെല്ലിന്റെ സൈസിലെ വലിപ്പത്തിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ്, സൈസിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടാണെന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. You can write yes or no and provide the explanation. Fourth statement, all cells in an organism are of the same kind. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ സെല്ലുകളും ഒരേപോലെ എന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്. You can write yes or no along with the explanation. Second question, given below in the table are a few details prepared by a child comparing animal cell and plant cell. Complete the table by filling the parts of the cell. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കിന്റെ വേറൊരു മോഡലാണത്. നിങ്ങളത് നോക്കി പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും ആനിമൽ സെല്ലിലുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അപ്പൊ രണ്ടിലും യെസ് യെസ് നേടിയത് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വേണം, കോമൺ ആയിട്ട് 2 സെല്ലിലും കാണുന്ന പാർട്ടിന്റെ പേരാണ് അവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക. I hope you have clearly understood about each topics of this chapter. Now it is the time for your assignment, and your assignment is to make a model of a plant cell. There are few examples. You can look these pictures and try to make a plant cell. Hope the video was useful for you. Thank you for watching.